Alhamdulillah, under the government of Sindh, there is a transformation at JPMC from 2011 to 2022. We were around 1100 bedded hospital in 2011, and today, Alhamdulillah, by September this year, we will be having a 2,200 beds. We have developed these many departments like Surti Block, ICU, Pulmonology, Ophthalmology, various other facilities at JPMC. Because of the people's confidence on JPMC, Patient Aid Foundation, and the government of Sindh, we have done a development work worth $90 million. I'll share this presentation with all of you. And Alhamdulillah, you can see the results of that investment by the public sector and the government of Sindh. So today, when I joined radiology department, there was one ultrasound machine, two X-ray machine. There was a CT scanner on which 2,000 CT scans were done in a year. 2,000 CT scans in 10 years. 200 scans in a year. Alhamdulillah, today we are doing 350 CT scans in a day. And this transformation basically happened in the last 10 years. And I think every one of you deserve the credit of that, along with the Patient Aid Foundation and the administration of JPMC. This is another facility. We have done so far 14,000 PET CT scans. Shaukat Khanam charge around 65,000, AKU naturally around 80,000, 85,000 rupees per PET scan. Alhamdulillah, we are offering absolute free PET scan, and so far done more than 14,000 scans. So CM Saab has been very kind that they allowed us to purchase a cyclotron at the cost of $2 million, and government of Sindh also footing the expense of that. Our one donor contributed $2 million for the PET CT scan, and they are also footing the expense of that PET scans. Again, it's our pride for every Pakistani because we are the only center on earth where we have offered free CyberKnife and a tomotherapy facility. So now we have 2 CyberKnife, 1 tomotherapy and 1 Equinox 100. So every day around 150 patients get radiotherapy sessions at JPMC. So in terms of cancer, as I said, the world over, there are only less than 10 other centers where they have 2 CyberKnife and a tomotherapy. And Alhamdulillah, we are the only center where it is offered absolutely free of charge. So this is our tomotherapy facility, Equinox, where we do a radiotherapy facility. Again, it's a pride for Karachi and Sindh that people have traveled from 163 cities to have a free facility at JPMC. And also from 15 countries. We have all the details of all these patients who have traveled from these countries to have the free facility at JPMC. So this percentage was pre-COVID, it was 40%, and 60% was patients coming from other parts. Because of the COVID, this has slightly increased, but after COVID, this might again go back to 40%. So Sindh is basically offering that facility which affording people can have and can have the treatment on that machine world over, but the non-affording people or most of the people in Pakistan who cannot afford 50, 90,000 US dollar, they are coming to JPMC. And Alhamdulillah, if not 100%, our success rate of CyberKnife and tomotherapy is 99.99%. So this is a Surti block. Again, first COVID patient was admitted in this building. In the public sector. And Alhamdulillah, with the help of government of Sindh, Madam and Chief Minister Saab, they made a grant to Patient Aid Foundation. We converted this 12-bedded critical facility to 91-bedded critical facility. And then when COVID was at peak, we developed another COVID facility of 90-bedded, which was basically arranged in this. The pulmonary unit, the Van family, Shabir Saab is here. Their family has funded this project, 120-bedded pulmonology ward. Neurotrauma unit, we have a dedicated neurotrauma unit where we treat or manage the largest number of head injuries. Probably nowhere else in the world, or at least in the region, anyone has this type of facility where you have on the same floor, OTs, HDUs, ICU, CT scan, every facility. We offer 24/7 free dialysis facility. This is again, surgical complex. We also offer free meals to all the attendants at JPMC at our Toamga, breakfast and supper. Alhamdulillah, this is doing a great help to JPMC. For patients, attendants, convenience, we have developed this mosque which has a capacity of 3,300 patients. We saw that picture of President going to Chipa, so we also constructed a mosque. This mosque is absolutely a scientific mosque. We have all type of facilities to manage
body ghusl, and there is a 12-bodied refrigerators which were provided by Government of Sindh. Building was arranged by Patient Aid Foundation. This project is near completion, inshallah, by September 22. We had a 30-bedded psychiatry ward, and this new facility will be having a 120-bedded facility for psychiatry and behavioral sciences patient, with a new OPD, new facility for the teaching, training, and of course the inpatient. Similarly, at present, there is no dedicated stroke unit in the country, so we had a 30-bedded neurology department. This building would be ready by November 22. Inshallah, from 30 to 110-bedded department of neuromedicine, and a stroke unit will be established. Within this year, madam, you were asking about other projects. So inshallah, we are going to have an extension of emergency, extension of gynae OT labor room, renovation of neonatal nursery, renovation of neurosurgery, Ward 18, OT complex, neurosurgery Ward 18, extension of dialysis facility from 14 to 30 dialysis. Lithotripsy, it's already installed about a week ago. And we are also going to have we have 4 MRI machines, but we'll be the first public sector. We'll be having a mobile MR facility, inshallah, next few weeks. We are working very hard on this, and we are very optimistic, inshallah, Allah's willing. We will have a similar, like a surgical complex, we'll have a medical complex, and we will begin it very soon, and we'll complete it in, inshallah, 18 months' time. And this will be having all medical-related facilities under one roof. And this is the Jinnah Institute of Cancer. Because of the COVID, it was delayed because we knew that we had a challenge to have the installation of staff for installation of Cyber 2 also in the tomotherapy. So it's a very high-cost project. And last time when Chairman Saab here and the CM Saab here, you agreed that if we raise $30 million for the building, the government of Sindh will equally match with $30 million for the equipment. This project still exists, but we are holding it because of the COVID. Otherwise, our rest of the things are ready. So, inshallah, Allah's willing, once we are clear with the COVID, we'll inshallah start these projects. So, together we can transform JPMC for our next generation. And with people like all of you, I think it's an achievable target. Thank you very much. Now I request Shabir Diwan Saab, our Vice Chairman. Mushtaq Saab, brother suddenly had a problem. He's suffering from colon cancer. He suddenly had an emergency, so he had to leave for AKU. So, Assalamu alaikum, everybody. As you can see, JPMC and Patient Aid and Government of Sindh is a perfect public-private partnership example which has reaped benefits for the poor citizens of the city as well as the province of Sindh. We have a lot of programs, as Dr. Tariq said, one of them being the Cancer Institute. But one of the questions we ask ourselves is that we can fund the building, Government of Sindh can fund the equipment, the matching grant, but then things like Cancer Institute, chemotherapy, a lot of variable expenses on a daily and a yearly basis. So that is the biggest challenge we face whenever we talk of new expansions, particularly like the Cancer Institute, because we can install it, we can get the equipment, but the running expense, particularly the Cancer Institute with chemotherapy, would be very expensive. That is the challenge. That is a question. Once we answer that question, I think we can go full speed with the Cancer Institute. Other institutes also, as Dr. Tariq said, it was a 1,100-bed facility, now it's 2,200-bed facilities. Patient Aid is supplementing a lot of staff here, but then as it grows, there is a limit where Patient Aid and the Government of Sindh, if it can supplement or increase the budget for the budgetary support for the staff. Of course, Government of Sindh and Murad Ali Shah Sahab has been excellent and very proactive. I mean, it's, it's, I would say, not a pleasant surprise because we know what kind of person Murad is, but it's, it's very proactive, immediate support to all the funding requirement that we need, and that has helped Patient Aid and Jinnah to complete all the projects in time. So once again, I thank everybody. I thank the administration of JPMC. I thank the Sindh government. And I thank, obviously, the donors who give us the initiative to start. And then it's our responsibility to complete the project. And obviously, the government of Sindh matches that responsibility. Thank you very much. Before I request the Chairman Sahab, Alhamdulillah, JPMC has good infrastructure. We are willing to make new buildings to Patient Aid Foundation, our fundraising committee, Sonia's.
the leader of that fundraising committee. They are very optimistic that funds would not be a problem. But the problem is that we are ready to make building, we are ready to arrange equipment. The main issue is the human resource and the regular funding of the project. So Shahid will be sharing some of the facts, but I just want to share that we were 1,100 bedded hospital in 2011. There were 2,800 employees. Because of this court case, around 1,000 have retired or left the job, and now we are having probably 1,600 employees, but the bed strength has doubled. So some sort of a solution for that human resource and the funding of as per our number of beds. So at first I'll request the Chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahab to please address the audience, and then Shahid will come for the vote of thanks and share some of the questions. Okay. So if we have liberty of time, so I was not sure about the availability of time. So now I'll request Madam Azra to please say a few words, and then Chief Minister Saab, then Chairman Saab, and then you can have a vote of thanks. Thank you. Thank you, Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. It's always a pleasure coming to JPMC and see the progress that is going on. And I would first of all give my utmost thanks, and I think that the Patient Aid Foundation has been so helpful and so considerate about, and the concern for patients and for the need of the patients has been so vital in setting up all these new facilities, and also further progression that is to be done in works that are in the pipeline. I am eternally going to be grateful to them. I think the people of Sindh are also grateful to you all for taking so much, making such a great effort in helping us and being a great partner for us in Sindh. My concern is only one thing, that my request goes off. All industrialists want to invest in Karachi. Unfortunately, our districts are suffering. All our districts in the rest of Sindh are suffering, and we would like your your concern and your input also in other districts of Sindh. वो लोग जो हैं वो कराची के लोगों से बहुत ज़्यादा गरीब हैं. Their challenges are much more than what Karachi is suffering, and I think आप लोग की जो है assistance and help to further healthcare within the other districts of Sindh will be very much appreciated. I think वो irrespective of where ethnic concerns are concerned, or the fact that you all feel unsafe going into the various districts of Sindh. I think safety is now assured with the Pakistan People's Party government. So I would be very grateful, and my request to you, to the Patients Aid Foundation, is that please think of the whole of Sindh and not just Karachi. So I know JPMC has been your your own child, and I think कुछ fostering जो है interior of Sindh में भी करनी चाहिए. Fostering the children is also a possibility. So please, kindly, my request is that we really need your help everywhere throughout the Sindh. And obviously, industrial class has the means of doing that. And we have very few industries in the rest of Sindh, and the rest of Sindh, therefore, does not have enough philanthropists to budget our facilities in other areas. So thank you very much. Again, my heartfelt congratulations to the PF, to JPMC for having such a wonderful facility for patients. I hope that we will be moving a summary for the extra staffing that is required by JPMC, and we'll be contractual employees, and also for the operational costs that are enhanced now. So we will, in fact, this whole complex is a 500-bedded hospital. I don't know if that 2,200 में ये add किया गया है या नहीं किया गया है. So really speaking, the expansion is, and further expansions are in the pipeline. So really, you all will really need a lot more HR than you may be opting for now. So thank you very much. God bless everyone. Thank you. Rasool, Dr. Tariq, Doctors Shabir Diwan, Vice Chairman Patient Aid Foundation, यहाँ पे बैठे हुए सारे
GPMC के doctors, staff of the surgical complex, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed a pleasure to be here on this occasion, a historic moment. The Chairman Sahib was kind enough to give us time to inaugurate this surgical complex. Chairman Sahib, I'll just briefly tell you our commitment, our story, the Government of Sindh story with the JPMC. 2011, after the 18th Amendment, 3 hospitals of Karachi, the Jinnah Post Medical Graduate Center, the NICH, National Institute of Child Health, and the National Institute of Cardiovascular Disease, were transferred to the provincial government. And I remember as the finance minister at that time, we had completed our budget exercise, and the budget is passed before the 30th of June. On the 7th of July, the finance secretary walked into my office and said that we have to arrange, I don't remember the exact amount at that time, I think it was somewhere close to 1.6 billion rupees for these 3 institutions. JPMC at that time was getting 600 odd million. No, only JPMC 1.6. 1.6, okay. And, okay, 1.6 for JPMC, the others, NICVD was getting 6 or 7 million, and NICH was much less. And we were told that we need to make room for these 3 institutions. I had approached the then Chief Minister, and we got that approval at that time. And this journey from there onwards has been, I believe a case should be written on this, how the public sector and the private sector got together. I would acknowledge that the lead was taken by the private sector. The Patient Aid Foundation, looking at the condition of the hospitals, came in, and we had given that money. Governments are very miser with giving money. Especially the finance department always has problems whenever you ask them for money. But for hospitals, when they came in, and I was a little lucky that the finance secretary at that time was a doctor. So he would understand these issues, and he would come to me, and we started increasing the budgets. My predecessor, he'd come to Patient Aid Foundation, and they gave him his plans, and he'd agreed to fund them. And when I became Chief Minister in 2016, I think the very first few months, I don't remember the exact date, I was invited by the Patient Aid Foundation. I came to JPMC, and I was told about this surgical complex. Or us waqt, what they said was that, I just committed without consulting anybody, that we'll match whatever money the Patient Aid Foundation, the donors are bringing in. The Government of Sindh will match rupee to rupee, or unfortunately we said dollar to dollar. At that time, I did not know what we were getting into. And when the first bill came in, I remember it was $11 million that they wanted. And we made that room. We made that room. This is just the story of JPMC. If you go to NICVD, from 600 million or 700 million in 2011, currently we are giving them, apart from the expansions that we make, the annual grant is more than 15 billion rupees now. And they need more. Just recently, they'd come up with a case because there are lots of liabilities. And again, we tell them to provide all facilities free of charge. People want to pay, but we say, no, we're not going to accept any money from the patients. And NICVD is again a success story. NICH is a similar story. In NICH, we also partnered with Child Life, and we created these child emergency units all over the province. Started with Karachi, started with Civil Hospital, the NICH, and then moved on to other parts of Sindh. So this success story that we have with the Patient Aid Foundation, we take a lot of pride, the Government of Sindh, in telling people that the private sector and the public sector can work together. And from here we learned, we went into other areas. Our public-private partnership unit went into infrastructure. We went into road projects, power projects, bridge projects, where the private sector has come in and contributed. There the private sector is in
for profits here, the private sector, the Patient Aid Foundation and the various donors are here just for the praise that they get out of it. And Allah Ta'ala ka bahut shukr hai ki jo bhi plan kiya hai, humne paise khud hi arrange hote chale gaye hain. Aur again, Dr. Tariq ko I'm also his patient, so I thought I'd never need to go to a hospital, but then with age, I guess all of us have to. So whenever I come over, मैं इनसे कहता हूँ पैसे, डॉक्टर साहब पैसे अल्लाह ताला अरेंज कर देंगे, because this is something good. मैं कल परसों I was at SIUT. They've started the Center of Excellence for Robotic Surgery and Training. उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर अदीब से कि जी this isn't enough, आप और करें, you train people and we'll buy the equipment. आप हैदराबाद, हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स, सक्खर, लाड़कानो, यहाँ पे भी रोबोटिक सर्जरी करना चाहते, पैसे आ जाएंगे. The major problem that all of us have is human resource. और वो human resource के लिए अगर पैसों का issue है, I commit, कहीं से भी लाएंगे, health minister साहिबा is with me, we'll make the arrangement. The issues that we have with the federal government, unfortunately, वो बहुत long drawn और drag होता चला जा रहा है, back and forth. अभी शबीर मुझे कह रहे थे कि जी आप साथ मिलकर रिजॉल्व करें. हमने अपनी पूरी कोशिश की है और मैंने इतने हद तक कि मैंने इनसे कहा है विदाउट रियली वांटिंग टू डू इट कि भाई ये लो चाबी, आके आप चला लो, बट देन वी आर आउट और आप करके देखो. वो उनमें हिम्मत नहीं है ये करने की. What they want to do is have the Sindh government spend all the money and they take control, which we are not going to allow. बहुत सिंपल बात है. और हम खुद भी JPMC में इधर डॉक्टर साहब बैठे हैं. डॉक्टर साहब कभी सिंध गवर्नमेंट ने आपसे कहा है कि इस तरीके से अस्पताल चलाओ, ये डॉक्टर तारिक आपसे कहा है कि ऐसे चलाएं? लेट द एक्सपर्ट्स, लेट द पीपल हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दे कैन डू इट. इधर नए नए बोर्ड्स बनाने के लिए आ जाते हैं कि जी ये नया बोर्ड बना दें, और ये हम नहीं ना करेंगे. एटलीस्ट मेरे मुंह पे तो प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये कहा है कि जी हमसे पिम्स नहीं चलता तो हम कराची में अस्पताल कहाँ चलाएंगे. दिस इज सेड, बट अगेन फिर वो कहते एक चीज़ हैं, बाकी आगे और चीज़ें हो जाती हैं. तो खैर जस्ट लेट यू नो कि हमारी कमिटमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट की आपके इस अस्पताल के साथ फॉर ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़, चाहे वो NICVD हो, NICH हो, SIUT हो, हमारी पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गम्बट जो है, अगेन वो भी आई एम श्योर डॉक्टर साहब आपने देखी होगी और लोगों ने देखी होगी. लोगों को यकीन नहीं आता कि ये चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ पे बहुत लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि ये JPMC में सिंध गवर्नमेंट और विद द प्राइवेट डोनर्स आपने इतना अच्छा काम किया है, हमें पता ही नहीं है. अब हमें समझ नहीं आती कि हम पता कैसे करें. तो और पता उनको तब चलता है जब बीमार होते हैं और इधर इलाज के लिए आते हैं. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स. बहुत बड़े बड़े लोग इधर इलाज के लिए आते हैं, उसके बाद वो उनको समझ आती है, इंक्लूडिंग मी आई गेस, उनको उसके बाद समझ आती है कि जी ये क्या सिंध हुकूमत कर रही है. तो हम सिंध हुकूमत की तरफ से, चेयरमैन साहब बैठे हैं, आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ सेइंग दैट आई विल गेट हिज नॉट ऑलवेज, ही इज ऑलवेज बीन गिविंग मी. हर तरीके से आपने मेडिकल कॉम्प्लेक्स 2023 में आपने ख़त्म करना है हर हाल में. उसकी जो भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर है आप बताएं, हम बाकी जगह से काट के देंगे. आप कैंसर रिसर्च सेंटर जो बना रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर साहब हमने बात की थी इसको 2 साल हो गए कम अज़ कम. फॉरगेट कोविड ना, मेरा ख्याल है आगे चले. ये कैंसर research center, because what I understand, if I remember correctly, is कि you said there are going to be 14 I'm not an expert. 14 bunkers जो होंगे और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होंगे एक छत के नीचे. तो वो हम चाह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए, it will be free of cost. The Sindh government will bear the expenses. हम कहीं से भी पैदा करेंगे पैसे, लेकिन हम करेंगे. आपने बात की HR की, मिनिस्टर हेल्थ साहब बैठी हैं. फ्रॉम डे वन आई हैव बीन टेलिंग हर, इफ यू फाइंड अ डॉक्टर ऑन द रोड प्लीज रिक्रूट हिम एंड पुट हिम, वील फाइंड अ प्लेस फॉर हिम.
हम कॉन्ट्रैक्ट पे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हम तो आपको ऑटोनॉमी देना चाहते हैं कि आप खुद हायर करें, हम बिल्कुल तैयार हैं, विल फंड, ऑब्वियसली ये हुकूमत का काम है ये करना, और हमें जब इतने अच्छे पार्टनर्स मिल जाते हैं इन शेप ऑफ डोनर्स तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कमिटमेंट हम आपको दे रहे हैं और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ आज इस इनॉग्रेशन की जो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का हुआ है, और आपसे ये चाह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले, अगर पता नहीं कब हों इलेक्शंस, लेकिन जो स्केड्यूल्ड इलेक्शंस हैं उससे पहले आप हमें मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कराएं, ताकि हम जो डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि जी हम जो कहते हैं वी पुट आ मनी वेयर माउथ इज। एक आखिरी चीज़ जो मिनिस्टर साहिबा ने भी की थी, मैंने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर तारिक से पहले भी बात की है कि वी वांट सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स हमने ये आपकी रेडियोलॉजी के सैटेलाइट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ दिस प्रोविंस, इवन आउटसाइड द प्रोविंस, हमने तो अफगानिस्तान तक जाने की बात की थी एक बार, याद है कि उधर भी हम एंड वी विल इंशाल्लाह सिंध विल लीड एंड सिंध विल हैव द रिसोर्सेज टू डू दिस। स्टार्ट ऑफ हम अपने सिंध के लिए सैटेलाइट सेंटर्स बनाएं। आप अपने डॉक्टर्स के देयर शुड बी अ सिस्टम वेयर द ट्रेन डॉक्टर्स कैन गो देयर, ट्रेन द पीपल और गो देयर ऑन रोटेशन, बिकॉज आप खुद इधर देखते होंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि वो ताम का एक कॉन्सेप्ट इधर दिया है और उनको टेक केयर करते हैं, बट सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही होती है जब आप अस्पताल में आते हैं तो जो अटेंडेंट्स होते हैं वो जो रोडों पे फुटपाथ्स पे बैठे हुए होते हैं, सो रहे होते हैं, तो वाई डोंट वी ट्राई एंड गेट दिस सर्विस टू द डोर स्टेप, ताकि ये कम से कम हो। उसमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं एक बार फिर गुजारूँ और चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया है इस सर्जिकल कॉम्प्लेक्स इफ्तिताह के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद चेयरमैन साहब से पहले आई थिंक आप आ जाएं ताकि फिर लास्ट रिमार्क, और उसके बाद आपने इनको चेयरमैन साहब को शीट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तारिक, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली चेयरमैन साहब का, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, चीफ मिनिस्टर साहब का, मैडम अजरा का, मुर्सवाब साहब का, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आप लोगों के आने से कम हम राडार पे आ गए हैं। अभी तक हो ये रहा था वी वर लाइक अ निगलेक्टेड चाइल्ड, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें छोड़ दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अडेप्ट तो किया लेकिन खुल के उस तरह नहीं किया जिस तरह हम चाहते थे। बट फॉर्चुनेटली अब आप लोगों की प्रेजेंस की वजह से एटलीस्ट हम भी SIUT या डाउ यूनिवर्सिटी के लेवल पे या इंडस हॉस्पिटल की तरह हम अपने आपके रडार पे होंगे एंड वी आर देयर टू सर्व यू। चंद रिक्वेस्ट जो मेरी तरफ से हैं वो उसमें से एक तो हमारी फैकल्टी की शॉर्टेज है सर। मेरी CM साहब से बात हुई है, मैडम से भी बात हुई इस सिलसिले में कि हमें परमिशन दे दी जाए कि हम ये फैकल्टी, क्योंकि मैं आजकल एक्टिंग वाइस चांसलर भी हूँ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फैकल्टी की कमी पूरी की जाए। ये सबसे बड़ा हर्डल है सर हमारे आगे बढ़ने में। अगर ये कमी पूरी कर दें तो हम आपको सारे डिपार्टमेंट्स फंक्शनल, फुली एफिशिएंट और इसके अलावा नए डिपार्टमेंट्स भी खोल के दे सकते हैं। इस वक्त जो नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़ डॉक्टर अजरा ने हमें 100 स्लॉट्स एक्स्ट्रा दिए थे, 180 ट्रेनी हमने एक इंडक्शन में लिए हैं। डॉक्टर तारिक थोड़ा 180 ट्रेनी का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिगर है। इससे ज़्यादा ट्रेनी किसी हॉस्पिटल में एक सिंगल इंडक्शन में नहीं आए। सो वी आर देयर टू हेल्प यू ट्रेन पीपल। आज डॉक्टर अजरा ने एक बहुत अच्छी बात की कि आपको थरपारकर और मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा सीटें देनी चाहिए। वी विल कीप दैट इन माइंड और नेक्स्ट टाइम हम इनका कोटा मुकर्रर करेंगे बिकॉज वहाँ स्पेशलिस्ट की वाकई कमी है। जो हमारी HR की कमी है, जो हमारी सैंक्शन स्लॉट्स हैं, उस पर परमिशन दे दी जाए कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे चाहे हायर कर लें, क्योंकि अभी ये फेडरल प्रोविंशियल का इशू, और जो हमारी करंट बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से HR की रिक्वायरमेंट बनती है वो हमें अलाउ कर दिया जाए। ये मेरा प्रॉमिस है अभी कि मैं इंशाल्लाह वी आर देयर टू सर्व यू। हम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। अभी भी बहुत सी फैसिलिटीज़ कराची में 24 आवर्स सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल देता है और कोई और नहीं। और बाकी सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि तारिक साहब कोई 8 साल पहले मेरे पास आए और मुझे कहने लगे मैं सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बनाऊँगा, तो मैंने कहा मेरे रिटायरमेंट तक पूरा हो जाएगा लेकिन अभी मेरे रिटायरमेंट में 5 साल हैं और मैं पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच PAF for providing us with this state-of-the-art facility, and we're very thankful to Mushtaq Chapra साहब नहीं है, दीवान साहब, thank you very much. So
I request Dr. Shahid to please present a memento of JPMC to Chairman साहब. उसके बाद Chairman साहब की speech होगी सर. शबीर भाई आप आ जाएं, आप फ्लावर प्रेजेंट करेंगे Chairman साहब को. इधर आ जाए. शबीर भाई आप फ्लावर्स प्रेजेंट करेंगे चेयरमैन साहब. ठीक है. चलो ये शबीर भाई आप फ्लावर्स प्रेजेंट करें चेयरमैन साहब. एक मिनट अभी सीएम साहब. सर सीएम साहब को एक मोमेंटो प्लीज. अच्छा चलें ओके. मैडम का भी फिर डिलो रह गया. चेयरमैन साहब प्लीज. थैंक यू. जुनेद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जब भी हम JPMC आते हैं तो कोई नया काम शुरू हो रहा है और पूरा पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल बन के आप काम कर रहे हैं. मैं समझता हूँ कि कराची का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में JPMC a leading role and is an example not only for the people of Karachi, for the people of Pakistan and for the entire world कि जब हुकूमत सीरियस है, जब सोसाइटी के साथ हम मिलके काम करते हैं तो इस किस्म का जो इदारे हैं ये this is an international standard institution, Pakistani made international institution and आप ऐसे चला रहे हो जैसे international institution. The जो कामयाबी है JPMC का is also an example of the success of the public-private partnership model, particularly in the healthcare sector. और हम जो public-private partnership model है इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ख़ास ताल्लुक़ इसलिए है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने public-private partnership का concept पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1993 मैनिफेस्टो में इंट्रोड्यूस किया था और ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न थी पूरा मुल्क में डेवलपमेंट करवाने के लिए, हर सेक्टर में तरक्की लेकर आने के लिए और ख़ास तौर पे हेल्थ सेक्टर में तरक्की लेकर आने के लिए आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल पे पब्लिक सेक्टर के साथ मिलके प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके बेहतर काम करा सकते हैं. और हुकूमत सिंध ने ये साबित कर दिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हो, चाहे वो सेहत के मंसूबे हो, चाहे वो तालीम में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में काम हुआ है कि एनर्जी प्रोडक्शन में थर्कोल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम हुआ है तो वो काम ना सिर्फ डिलीवर हुआ है बट यू लीडिंग इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डोमेन. एंड ये सिर्फ आई नो सियासतदान आके बड़े बड़े क्लेम्स तो करते रहते हैं मगर द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन जो कि एक लीडिंग इकोनॉमी पे मैगज़ीन है पूरी दुनिया में, जो वो रीजन को असेस कर रहे थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे कौन से इलाके लीड कर रहे हैं तो उसमें नॉट जस्ट ऑल ऑफ पाकिस्तान बट पर्टिकुलर मेंशन वाज मेड ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध and we were the 6th best performing province in the entire region, outperforming all the states of India and other जो भी उन्होंने हमारा मुकाबला किया on the public-private partnership model. And अगर हम इसमें कामयाब है वो सिर्फ इसलिए कि political ownership भी है और साथ साथ जिस तरीके से I know कि human
ریسورسز کا شارٹیج تو ہر جگہ ہے، لیکن جتنا بھی ہمارا ہیومن ریسورس ہے، سندھ صوبہ کا ہیومن ریسورس ہے، جس طریقے سے آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، زیادہ محنت کم وسائل کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا ریزلٹس بھی ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. آج میں آپ کے پاس آ کے جو آپ کا سرجیکل کمپلیکس ہے، 500 بیڈڈ سرجیکل کمپلیکس کا انوگریشن یا وزٹ کا موقع ملا ہے، اینڈ یہ کراچی جیسے شہر کے لیے بہت ضروری اضافہ ہے ہمارا صحت انفراسٹرکچر میں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا ورک دیٹ آئی وٹنسڈ بائی مائی اون آئیز ٹوڈے. آپ نہ صرف مفت علاج کروا رہے ہو، آپ ان کے کھانے تک کا خیال رکھ رہے ہو. ہر کسی پاکستانی کو آپ عزت کے ساتھ انگیج کر رہے ہو. ہر پاکستانی کو یہ مفت علاج کا فیسلٹی دیا جا رہا ہے. ہم نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، ہم نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو یا کون سا زبان بولتے ہو. آپ کے دروازے جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن کے مطابق ہر پاکستانی کے لیے کھلا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ بھر میں ہمارے ہر ادارہ، خاص طور پہ صحت کا ادارہ، اسی طریقے سے چلے کہ عالمی ادارے کی طرح عالمی انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہے ان پہ ہم پورے اترے، مفت علاج ہو اور ہر پاکستانی کے لیے وہ مفت علاج ہو. میں جانتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک بڑا خواب ہے، مگر خاص طور پہ جس طریقے سے آپ نے یہ اگزامپل سیٹ کیا ہے، جو کام پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کرا رہا ہے، میرے خیال میں یہ دنیا میں ایسے آپ کو اگزامپل نہیں ملے گا. جو آپ حکومت سے آگے بھی بڑھتے ہو اپنا کوششوں میں کہ آپ اپنے شہریوں کے لیے، پاکستان کے کراچی کے شہریوں کے لیے یہ نیک کام کر رہے ہو، اینڈ جس طریقے سے آپ پورا ان کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں. I was so pleased to be received by these fine سارے جو آپ young ladies over here today, very young ladies here today, جنہوں نے ہمیں ریسیو کیا تھا. اور جس طریقے سے آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہو اس ہاسپٹل کے لیے، اور آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ہاسپٹل کے لیے، جہاں جس ونگ سے میں گزرتا ہوں وہاں اس شہر کے کسی خاندان نے، کسی آدمی نے اپنا شہر کی بہتری کے لیے، اپنے سٹیزنز کے لیے اپنا کمپوننٹ کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، جیسے سی ایم صاحب نے فریز کیا کہ جو ہر $1 جو پیشنٹس ایج فاؤنڈیشن ریز کرتا ہے، اس کا ساتھ ساتھ the Sindh government will match that. اگر اسی قسم کا کمٹمنٹ ہمارا اس اسٹافنگ ایشو کی طرف بھی ہم دے دیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کے جو پورے اسٹافنگ ریکوائرمنٹس ہے، جو ہیومن ریسورسز کا شارٹیج ہے وہ پورا ہو، مگر ہم مل کے اس قسم کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس قائم کریں تاکہ یہاں آ کے جو لوگ ٹرین ہو یا ان انسٹیٹیوشن سے جو ٹریننگ حاصل کرے وہ JPMC میں کام کر سکے، اور صوبہ بھر میں ہمارا انسٹیٹیوشنز میں کام کر سکے. The last time that I visited JPMC، آپ کا ایک سائبر نائف مشین تھا جو میجک نائف کا نام سے اسکرین پہ چل رہا تھا، اور تب بھی آپ نے تاریخ رقم کیا تھا. وہ جو ایک ہی سائبر نائف فیسلٹی تھا وہ ہر پاکستانی کے لیے مفت سائبر نائف ٹریٹمنٹ، جو اس کینسر کے علاج کے لیے سب سے ایڈوانس ٹریٹمنٹ تھا. اور تب بھی دنیا بھر میں آپ وہ واحد ادارہ تھا جہاں وہ ایک سائبر نائف کے تھرو آپ ملک بھر کے شہریوں کو مفت علاج پہنچا رہے ہیں. اور اب جب میں پھر سے آپ کے پاس واپس آیا ہوں تو آپ کے پاس نہ صرف ایک مگر 2 سائبر نائف مشینز ہے، اور آپ نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے. اب آپ دنیا میں وہ واحد ادارہ ہے جس کا 2 سائبر نائف مشینز ہے اور وہ دونوں مفت علاج کروانے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے ہمارا ہاسپٹلس کو سپورٹ کریں. There is a dire need of heavy investment from the government sector in hospitals if we are to meet these needs. And we cannot do it alone. ہم اکیلا جتنا بھی کام حکومت کر سکتا ہے اکیلا
پبلک سیکٹر کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یا چیریٹی سیکٹر کے ساتھ مل کے اس کام میں اضافہ ہو سکتا ہے. We can double, triple, quadruple the amount of work we do. We can quadruple the amount of people we help. آج بھی جب میں SIUT کا فیسلٹی دیکھتا ہوں اور ڈاکٹر ردیب رضوی صاحب پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے ایک مثال بنا ہوا ہے جس طریقے سے اور جس نیک نیتی کے ساتھ SIUT میں علاج چلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مگر اگر ڈاکٹر ردیب رضوی صاحب کو اکیلا یہ کام کرنا پڑتا شاید وہ اتنے شہریوں تک نہیں پہنچ سکتا. جس طریقے سے سندھ حکومت نے SIUT کے ساتھ پارٹنر کر کے نہ صرف کراچی میں ان کا بہتری لے کر آئیں مگر ان علاقے تک پہنچے جہاں پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ SIUT جیسے فیسلٹی ہو. میں نے حال ہی میں لڑکانہ میں ایک SIUT کا سینٹر کا افتتاح کیا. ایک سکھر میں بہت ہی بڑا سکیل پہ SIUT کا ہاسپٹل بننے جا رہے ہیں. اسی کراچی کا جو آپ کا NICVD کا فیسلٹی ہے وہ سندھ کا اب ایک نشانی بن چکا ہے, ایک مثال بن چکا ہے. تو دنیا پہچانتے ہیں تو سندھ کا آپ کا کراچی کا نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز سے یہ پہچان ہے کہ عالمی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہاسپٹل ہے اور ہر پاکستانی کے لیے مفت علاج کا موقع فراہم کرتے ہیں. اور میں نے اس پروجیکٹ کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے 2014-15 میں کس پوزیشن میں اور کیسے اس وقت بھی یہاں کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بہتری لے کر آئے اور پھر کیسے وہ ایک جو بڑا سیٹلائٹ سینٹر سکھر اور ٹنڈو محمد خان میں بنا اور اب almost all the districts of Sindh have free government run heart care جو کہ میرا خیال میں آپ کو دنیا میں بھی اس قسم کا مثال نہیں ملے گا. ایسی ہی جو آپ کا NICH ہے یہاں ہی کراچی کا اسی سڑک کا NICH ہو یا NICVD ہو, NICH کا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے وہ بھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک مثال ہے. اور میں نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو سندھ حکومت کے ایمرجنسی فیسلٹیز ہے بچوں کے لیے, میں نے لڑکانہ اور سکھر اور ایسے علاقوں میں یہ فیسلٹیز دیکھے ہیں اور جو ایک پورا ملک میں ایک امپریشن ہے اس صوبے کا اور ایک امپریشن ہے کہ ہمارے دیہات میں خاص طور پہ بچوں کے اور نیونیٹل کیئر کا علاج کیسا ہے. میں خود حیران ہوا کہ آپ کو NHS کا جو سروس ہے یونائٹڈ کنگڈم میں وہاں ان کے بچوں کے لیے اتنا جلدی مفت اور معیاری علاج نہیں ملتا جس طریقے سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ادارہ میں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. تو جو کام یہاں JPMC میں ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی جو بھی پیپلز پارٹی پہ یا ہمارا سوچ پہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ 1973 کانسٹیٹیوشن ڈیولوشن برا کام ہے اور وفاق کو ساری چیزیں کو چلانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں انویسٹ نہیں کرتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا گورننس جو ہے وہ کرٹیسزم کا جو ہے کافی ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے سوالات کا جو بیسٹ جواب ہے وہ یہی JPMC کا ادارہ ہے, یہ آپ کا ادارہ ہے جس نے ثابت کر دیا کہ جس طریقے سے یہاں کا انفراسٹرکچر میں اور یہاں کے کام میں اضافہ ہوا ہے ڈیولوشن کے بعد وہ پاکستان کے سامنے ہے. جس تعداد میں اور جس پرسنٹیج کا سندھ کا ہیلتھ کیئر بجٹ کراچی کے لیے جاتا ہے اور ہمارے سارے شہروں کے لیے سارے صوبوں کے لیے جاتے ہیں جب سے ہمارے ہاتھ میں ہوئے ہیں پوسٹ ایوولوشن, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اور گورننس کے بہت ہی ایشوز ہوتے ہیں, ہر جگہ گورننس کا ایشو ہوتا ہے اور وہ ایک مسلسل لانگ ٹرم اسٹرگل ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے
चाहे वो JPMC का इदारा हो, चाहे वो NICVD का इदारा हो, चाहे वो NICH का इदारा हो, या खैरपुर की तहसील गम्बट का इदारा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि when you have the right man for the right job in the right places, working with the citizens of their province, the citizens of their city, ہم مل کے انقلاب لے آ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سندھ کے صحت کے نظام میں ایک انقلاب شروع ہوا ہے. میرے کراچی کے شہریوں سے اس پورے صوبے کے شہریوں سے ایک درخواست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضابطے ہم مل کے محنت کرنا چاہتے ہیں. ہم سندھ کا ہر ہاسپٹل کو اس پوائنٹ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جیسے یہ ادارہ بنا ہے, اور ہم پورے ملک کے ادارے کو اسی طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. ہم اپنے شہریوں کے لیے اپنے گھر کے دروازوں تک مفت علاج پہنچانا چاہ رہے ہیں, اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس کوشش میں, اس محنت میں ہم کرتے رہیں گے. میں ایک بار پھر خاص طور پہ پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا شکریہ کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا پورا انتظامیہ کا, آپ کا پورا ٹیم کا, اور CM صاحب آئی نو کہ ہمارے ہاں وہ آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو اینی جیسے ایوارڈز ہوتے ہیں فیڈرل حکومت کا, اور وہ ایوارڈز دیتے ہیں نا, سول ایوارڈز. آپ کو کوئی صوبائی ایوارڈ شروع کرنا چاہیے, کہ جس طریقے سے نیک نیتی سے صوبہ بھر میں کام ہو رہا ہے, ان انڈیویجولس کو and those right men for the right job in the right place, جن کی وجہ سے ہمارے یہ ادارے چل رہے ہیں, ان کا ریکگنیشن بھی ضروری ہے. اور ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اس ادارہ کو میں بہتری لانے کے لیے ضرورت ہوگا اس کے لیے میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اور CM صاحب نے مجھ سے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے. تھینک یو ویری مچ.